Здорово, Сайрус. Это уже второй стрим за сегодня. Так, сейчас будет шумно немного в уши, возможно. Я прошел был до к Tomb Raider, чтобы уже закрыть Rise of the Tomb Raider. Сейчас я закрою эту парашу. Блять. Как ты видишь, I'm stuck. Ну, скорее всего, канал по чуть-чуть будет умирать. Помимо того, что я хуй его знает, как это все говно будет происходить. Блять, какой нахуй был сайз? Мне на ход надо, блять, я не переехал. Короче говоря, я не знаю. Я сейчас... У меня практически нет желания ни играть, ни стримить, ни во что. Я думаю, что лучше я следующие пару месяцев больше займусь собой. И работой. Альтернатива, ну блин, пусть кто-то другой стримит капа. Если мне сейчас кое-какие вещи выгорят в плане типа не до трудоустройства, тогда буду там сидеть. Сначала месяц обучения, блять, потом еще какаха, еще какаха. Сложно. Ну, сейчас я собеседования разные тыкаюсь. Поболее активно, чем раньше. Если первые 2 недели я вообще типа пассивно просто зарегался на работу UI, там просматривал какое-то говно, то сейчас я уже более активно. Просто я понимаю, что стримить я не хочу. В данный момент минимум месяц точно. Мне нужны деньги 2, как ни странно. А 3, блять, я в итоге просто живу целый день и нихуя не делаю, абсолютно нихуя. Я смотрю видосики и стримы, то есть я превращаюсь в игната, а этого я не хочу. Потому что он хотя бы еще студент. Но я уже давно выпустился. Так что сейчас я тыкаюсь. Ну, типа аналогично. Так и надо сделать. В итоге. Так что. Учитывая, что у меня видосы забиты до середины января, учитывая с сегодняшними, которые я планирую парочку сделать. Так что я думаю, что лучше-ка я поебусь с собой и посмотрю, что из этого выйдет. Бронмарк. Вот это твоя планета. Пошли, будешь разбираться. Сейчас просто закончу варьера хотя бы, блять, просто, чтобы был уже закрыт, потому что, блять, я других персонажей, походу, блять, такие не сделаю нормально. Revengers of Time, да, посетите жопу. You? Is Darth Barras cross with me? Whatever I've done, I'll undo it. Barras sent me to kill you. You have one chance to save yourself. I'm here to find General Greased and Armageddon Battalion. Oh, I know where they are, but Barras Сначала надо expressly told найти me хоть their какие-то assignment was начальные a деньги. secret and that he'd kill me if I told anyone. I'm not included in that order. I see. Well, I have no reason to doubt you, my lord. То есть, если некоторые работы выгорят, то буду работать и там тыкаться. В свободное время? Не знаю, надо физически с собой поебаться. Конечно, было бы клево, если бы я еще мог бросить курить, но это отдельная тема.
Это очень сложно пока. Блять. Здорово, Скелфер. Я успею туда? Успею. И тут опускаться должен, да. Как видишь, за ситхом-мародером. For the Empire, как говорится. Бля, а нахуя я пешком выхожу, если я мог бы просто телепортнуться? Так, а мне куда надо? Я играю, давай так, время от времени, но с бетки. С закрытой бетки, с ЗБТ. Где-то больше, где-то меньше. В каком смысле? Ты будешь догонять поезд? Или ты будешь это? Да, если что говорить, что я сейчас делаю, то я человек весьма интеллектуально развитый. Не двоих вообще. Да, это клево. И я чувствую, что по чуть-чуть СВТОР умирает в плане прибыли для компаний, которые ее делают. Но я очень уважаю проделанную работу, которую они сделали, поэтому я решил постримить, в скобочках позаписывать хотя бы сюжетные линии персонажей, которые они так выдрочили, потому что 7 из 8 достаточно хороши, 3 из них вообще отличны. Есть еще Трупер, он скучный, но что поделать. Трупер такой, блин, Наруто в мире СВТОРа, блин, выполняет приказы, плюс, блядь, всех друзей собирает. Поэтому я сейчас просто бегаю, прохожу сюжеты, не пропуская диалоги и прочее. Ну да, у меня сейчас 32 открытых персонажа, все из них забиты, все на разном этапе развития, где-то раньше, где-то больше. Некоторые из них фуловые, конечно, в фулл сете, фулл, да, все как надо. Поэтому сейчас просто играю. Instead, we're protecting these caves from Wampus? I understand, Captain, believe me. Try to keep the men in line and battle ready. I have to assume our greater purpose here will be revealed. The order to hold up came from the highest authority. I'm here to rescind that order, Никаких General. ни деликов, ни You must take прочего говна. Armageddon Battalion to Corellia immediately. My orders are from Darth Barris himself. On whose authority are you operating? I will not be questioned. Now, Captain, I'll say it one more time. Armageddon Battalion is to report to Darth Vowron on Corellia immediately. Yes, right away, my lord. Men, make ready. We're packing up for Corellia. О, шип Эйрлок. Я знаю, что тут произойдет. Меня встретят. Клевый момент, кстати, тоже. Ну и да, кстати, все то говно, которое я делаю, оно выйдет когда-то на ютуб. Спасибо. Спасибо за хост ВК. Чё там? Как ты калибранулся, я видел, а следующее как-то что там? Сегодня друг другу хосты накидываем капа. А правда, скоро этот канал умрет на пару недель, месяцев, лет. Возможно, будет оживать на выходных ради какого-то кека. Нех. Так, мой правый. XP буст. Блин, до конца Карелии не хватит. Лорд. Милый мой лорд. Здрасте.
Взял моих компаньонов повырубал. Your slaves put up a decent fight too. Darth Barras and I will put them to good use. Если я устроюсь на одну из тех работ, которые я думаю, то вечером я буду работать. I now work for the Emperor's hand, and Barras is in direct defiance of the Emperor's will. Lies will not save you, friend. Стримить утром бесполезно. Barras held back when training you. Я вчера прошел первый этап собеседования, который английский был. I seem to recall that I saved you from Darth Vengeance, and then killed him. Barras told me to hold back, to keep the extent of my power secret from Vengeance and you. Alone, Vengeance would have wiped the floor with you. That's why I was there in the first place. To make sure you stay dead this time. I'm taking your head. I'm warning you. Leave now or your life ends in regret. Time to finish what I started. Не, ну, Сайрус, я буду стримить ночью, а зрителей не будет. Убейте меня. За такие референсы. You think you're doing well. Sorry to burst your bubble, but I have a secret. I can't be killed. Permit me to test that statement. You will learn the hard way. Ладно, ради прикола, раз что-то эпично. Мы используем силу всех своих предыдущих жизней. Привет, Руслан. Persistent. It's time I stop prolonging this. Ты заебал вставать. Тут самое главное не упасть с этой параши. Зачем вы продолжаете, мистер Андерсон? Зачем вы продолжаете? Ярость, злость и кек вместе выебут тебя в жопу. All right. You must be the luckiest being in the galaxy. But Darth Barras will see that luck run out. If I had a credit for every time someone I'm about to kill predicted my doom. Могу сказать спойлер, если хотите. Или его скажет Саня, или Сайрус. Они тоже его знают. The more painful his death, the better. Ну, там вообще-то внизу корабли и их энджины возгораются, так что я бы не сказал, что это изначально было похоже на инсценировку. Ну да, это падла выживет. Полетели на корабль. Ну да, пока ты сам не увидишь, что что-то кого-то убивает, и, как говорится, let's gravity decide this, это очень редко работает. Servant 2 sensed the presence of Barras's apprentice, Drog. Hidden in life, announced in death. It seems our enemy knows you live. We have lost the advantage of surprise. Good. I prefer to operate out in the open anyway. Now the wrath can be unrestrained. Darth Vowron is receiving his reinforcements on Corellia.
This and the loss of Drag will incense Barras. He will tighten his grip. Your disruption of Barras's plans continues. There is crucial need for you now on a planet called Voss. What is to be achieved there? A decisive blow to the betrayer's bid. Barras laid the seeds for his ascension on Voss many years ago. We will explain when you arrive. Окей. Сервант, рюмки, чашечки, да. Пошли поговорим с нашими компаньончиками, хули. Нам есть о чем попиздеть. Например, хули ты слегла от этого дебила? Моя ученица. Master, I have exciting news. A trail of corpses, all slain the same as the light-side Sith I found, has led me to the perpetrator. His name is Lord Sendence. He's been secretly hand-chosen by the Dark Council to eradicate any and all Sith who are not pure. He operates with impunity. No one is above his judgment. It makes my mouth water just thinking about such power. Your abilities would be very helpful to his task. That's what I was thinking. He's already accused and destroyed so many traitors. It's a mystery to me how he has been so prolific without my special power. But I've reached out to him, and he has granted me an audience. That's good news, Jacer. I'm sure he will see the sense of employing you to help carry out his work. It does seem a perfect fit. This is my destiny. The purpose of my power, I know it. Now, I'm meeting him shortly. Leave a light on for me. I see Хорошая you've фраза. returned from meeting Lord Sendence. How was it? Interesting, to say the least. Within moments, I realized he was killing any Sith he pleased, all in the name of hunting traitors. Very few of his victims were valid targets, and he was very excited that my special power would unequivocally validate his work. Said that we could literally reorganize the entire power structure of the Empire. To entice me, he suggested we start by pointing the finger at you. Tell me you laughed in his face. I laughed in it. Then I stuck my lightsaber through it. Молодец, Then моя I wanted доча. you to abuse my gifts and betray the one person in the galaxy I respect and owe my life to. It took everything I had, but it was the most satisfying kill of my young life. Браво. I applaud you, Jacer. Relish this moment. Oh, I do, Master. But there's even more. The Dark Council's emissary, a man named Kaliku, was there too. He's the one holding Lord Sendence's leash on this assignment. He offered me Sendence's mandate. As I sensed light-leaning Sith, I'd report them to him. And when possible, I'd be sent to eradicate. Your dream come true. And a deserved distinction, Jacer. I will make you proud. I promise. And don't think I'll forget that it's you who has made this possible. My devotion will never flutter. Thank you. Развивайся, моя доча. Развивайся. Master, everything else aside, the visceral experience of facing Lord Sendence continues to tantalize me. I relive it nightly and awaken buzzing. I want to exalt in this. I want to find the planet with the most moons and howl at them all. May I have some time away to find someone suitable to celebrate with? By all means, cut loose. I'm more of a Здорово, pleaser than a cuddler. Толян. Don't wait up. Иди поори где-то, можешь еще выебать кого-то. Так, ты, дебил, что тебе надо? Got a few leads on the old Black Ops team. Republic won't let the Bastion go easy. It'll take all of us to claim it. Best to start with Lieutenant Tenido, weapons man. Could turn a hyperdrive into a gun turret if he wanted. Lets it all go to his head, of course. Can't open his mouth except to brag about Black Ops and our wins. What purpose will he serve in the Bastion assault? Only way inside the Bastion is the gate. Ну, типа, Supposedly мужики тут impenetrable. такие бывают, Tenido да. swore he could break through. Took a while to track Tenido down, but he's stationed on Hoth. Finally got a clear comm signal today. Это я низенький, если честно. After a few months Да, to тут Frosty бабы тоже Blasters, могут быть такие. Tenido's probably in rare form. Типа, а тут комплекшены какие есть. Типа, маленькая худенькая, просто худенькая, средняя по всем параметрам, и extra large and thick. And after you calibrated А all мужики the бывают assault что? rifles for him too. Вообще маленькие Shame мальчики, about those вот good такие hits, качки, обычные мужчины,
И просто жердяи такие, ебать нахуй. They really should use slaves. Anyhow, that's how I ended up on Hoth, scraping ice from blaster barrels and reheating ammunition. Pathetic. The Empire must maintain control on Hoth. A second-class private could do my work, or a particularly intelligent wampa. Maybe you should start tinkering again. Get that weapon you built for the Bastion out of storage. You know very well that weapon's finished. It's waiting for the assault that will never happen. The lieutenant volunteered your entire team. We've got clearance Экстра from General фиг это, Rosen. блядь, типа, ну, The просто... Bastion's ours for the taking. Это не то, что жирные, это на грани жирноты, ну, типа, они такие, блядь... After all these years, Ну, короче, хоряк такие they should любят. start making arrangements. When I have the weapon, Ну, уж у него I'll спросить, что contact такое экстра фейк. Я не знаю, как это пояснить по-человечески. Tenido doesn't like to waste time. He'll have that weapon quick as a Minox wings. Just in time, too. Let the man idle any longer, and he might do some real Просто damage. тип-тоу кондишн, блядь. Lieutenant Tenido needs to learn his place. Little confidence never hurt anyone. Не. Present company included. Get back to you about those. Ну, короче, просто загугли кек. Plans for the Bastion. Только thick надо с двумя «ц» писать, то есть T-H-I-C-C. Just the start. Ради мема. Gotta worry about numbers too. That's Laurent's job. Captain Laurent now. Connection's got her a good post on Balmorra. Then the rules a lot in Black Ops. Laurent could always smooth things out. Pretty face, way with words. People like her. I imagine Tenido doesn't make many friends. Laurent's got certain assets, Tenido doesn't. Laurent's a favourite of Moff Galvin. Close to retirement now, but he could give us an army if he had the mind. Ask Laurent about her chances. Seemed to think she could convince the old man. With the right favours. I thought Black Ops was an elite organization. We can't all have the Force, my lord. Нет, Санек, нет Laurent такого. spent an evening with Moff Galvin as a Thick может lieutenant. быть и не By всё. morning, she was a captain. Короче, Now посмотрите it's got her хоряка, putting on блядь, он airs. вам Actually пояснит. ordered me to calm her. Better get to it, eh? There has to be another way. Moff Galvin has resources, but what he's asking is impossible. The favors I would have to give him now, it would be above and beyond the call of duty. Never stopped you before, Captain. The old man's depraved, and the years have not been kind to him. Desperate times call for desperate measures, Captain. Not this desperate, my lord. Not when I can provide alternatives. This is the Bastion. Farm-fresh cadets and refurbished artillery won't help us here. You were Black Ops once, before that commission went to your head. Remember? We do what's necessary to get the job done. Some of us more than others. I'll calm Moff Galvin. Reinforcements will be ready when the time comes. В основном ситхи, маги, жердяи, это забавно. Понимаешь, стоит такой колобок и стреляет молнией. You should have spared her from these favors. It's for the Bastion. No time to lose your nerve. Security's our last problem. The Bastion will have plenty of systems. Black Ops had a man for that too. Let you know when I find him. Блять, получить левелап из диалога компаньонами, охуеть. Это дроидики называются, капа. Учитель дроидики. You know, I think I'm getting better at this whole fighting thing. Watching you pick targets for all those hours must have been useful after all. Congratulations. It's nice to see you improving your skills. Going to be a sharpshooter any day now. You just wait. О, я забыл про тебя, Брунмарк. Ты что-то хочешь? What's on your mind, Brunmark? Slaying defenseless Tarls is beneath you. Now you hunt worthy prey.
Какой же ты уродливый комок шерсти. You'll reek of Republic frailty until the day you die. Маловай. Наливай. My lord, I've been dealing with a situation that's getting out of hand. Moff Broysk contacted the ship and was incensed to find me at the helm. He's been sending recorded messages that are progressively more nonsensical. He's always been scattered and aggressive, Пока не but знаю. now he seems Скажу completely попозже. unhinged. The next time he comes calling, I will speak with the man. I would appreciate that, my lord. Tens of thousands of soldiers and some of our most critical campaigns are at the mercy of his commands. The man is a liability. I find myself agreeing with you. И все, это все, что ты мне хотел сказать. А где поцелуемся? Алло. My lord, Moff Broysk's hollow transmissions have increased. They are beginning to disrupt operations. He's nearly incoherent. I can only assume some sort of dementia has set in. I have him on hollow right now. I believe it's going to take your personal touch to assuage the situation. Patch him through. Не скажу. Here he is, my Могу lord. быть занят. Flew the coop! Your new cage will be smaller and tighter. Coffin size, urn size, in a locket, or wear around my neck. He's unlikely to stop, my lord. He didn't even know he was on hold. Drucken will prove my point. My glory is mine. Mine. You're nobody. The man has lost all sense. As I said, Where's my blaster? I'll shoot your face. Ну так, Колян, я ж, возможно, пытаюсь это исправить. Druckenwell won't save you. Деньги мне I нужны. could blow Balmorra away. I'll blow Balmorra away this time. Wait. What? Gone? Ready? There's a Sith on this. Why did you transfer me, Rajnik? I'll ship you off to Balmorra too. Rojnik is his communications officer. This is how it's been. Rajnik, am I through? I'm through? Yes or no? I don't see. Is this broken? All I see is a Sith. Broysk, calm yourself. How dare you? Wait! You! It was you who liberated the Admiral. Have you lost your mind? He calls me Admiral Malcontent. He seems to think that's my actual rank and name. Don't you know he's the one who lost the Battle of Talay? Broysk's earliest command. Before I was born. It was his blunder that allowed the escaped Jedi targets to flee Taris before the bombardment. Ancient history. Broysk wasn't even born. He sabotaged the Glory Space Station, for crying out loud. I have no idea what that is. I hear him. I'm talking. His insubordination is lethal. Подаваном, это если ты джедаем хочешь стать. Я тебе предлагаю стать аколайтом темной стороны. Admiral Malcontent, I strip you of your rank and relegate you to the cleaning crew. Yes, my lord. A good start, Sith, but his crimes must Вирусы. be punished by death. I order you to deliver him to me for execution immediately. Now! Are you listening? I'll get right on that. Never too soon. I'll await your arrival, exclusively. Broysk out. Rajnik, how do I end this thing? With Broysk in command, the Empire is in critical danger. I must implore High Command to do something about him. That's sound thinking, Quinn. I'll update you when I can. Ну вот если я найду себе что-то хорошее. Do you require anything, Master? A hot meal, perhaps? Conversation? Foot massage? Just say the word. Вот тогда типа и скажу, что что-то могу. А пока мы летим на ВОЗ, сука.